Hello, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you my little farm where I keep some animals. Cows, goats, sheep, and even chicken, ducks, geese, everything. Good job. Today I show you how we make chicken feed. We don't buy chicken feed from outside, which is very expensive. So I buy some ingredients and we mix them together and feed the chicken. And it's very healthy food for the chicken. இன்னைக்கு கோழிக்கு ஃபீட் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். முதல்ல ஒரு 50 கிலோ வீட் பிரான் வச்சுருக்கோம். மக்காச்சோளம் கோதுமை தவிடும் மக்காச்சோளமும் போட்டாச்சு. அடுத்தபடி சன்ஃப்ளவருடைய பின்னாக்கு அது பொடியை தூளாக கிடைக்கும், அது போடுறோம். வேக்கா நூஸ் half ஓகே. இதுதான் வந்து கருவாட்டு தூள், இது கொஞ்சம் போடுவோம். நூசு சா நாட்டுக்கோழி பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி இது போட்டோன்னா முட்டை நல்லா போடும். கோழி முட்டை போடுற கோழிக்கும் கறிக்கோழிக்கும் நல்லாயிருக்கும். We mix them together and feed the chicken, and it's very healthy food for the chicken. இது எங்களுடைய பால் கறக்கிற பசுமாடு, பேர் மவுவா. அதோடைய கண்ணு பார்த்துட்ருக்கீங்க. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போது புதுசாக கண்ணு போட்டுச்சு நேற்று. இது பேர் சேவப்பி. Hello guys, today I'm going to try milk cow. You are going to see me. Okay? Come follow me. First we have to take this cream and we have to apply on the udder. Tato. Yeah. Berapa ngapi? 18. இன்னைக்கு வந்து 18 முட்டை கிடச்சிருக்குது. ஒரு வாரத்துக்கு முட்டை. இது வந்து இன்னைக்கு ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் மார்க்கெட், இன்னைக்கு மார்க்கெட் டே, மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்க போகிறோம். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு முட்டையாக செக் பண்ணுறாரு அவர். கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நல்லா இருக்குதா கெட்டு போயிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு. And
Same with the vaccination. We don't bring in a vet to vaccinate the chicken. We buy the medicine and we vaccinate ourselves. And today you're going to see how we vaccinate the chicken. அந்த ரெண்டு மருந்து இருக்குது. இது வந்து ஒரு கட்டியாக இருக்கும் இந்த பாட்டிலில். இது வந்து சீரம். ரெண்டு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து திருப்பி இதுக்குள்ளேயே போட்டு கோழிங்களுக்கு வேக்சின் பண்ணணும். அதோடைய கண்ணுகளில் ட்ராப் போட்டு And here our workers are cutting the grass for the cows. We have planted grass and that's what we use for our cows.